And tensions between China and Taiwan at their worst in 40 years, commenced Taiwan's defense minister. Assalamu alaikum. This is News at 10 on BTV, BTV World and BTV Chattogram Centre. I'm Mahmoud Rahman. Those were the headlines covered in this bulletin. Let's move on to details of those and other stories. Prime Minister Sheikh Hasina has stressed the importance of good governance and asked the government officials to devote themselves to serving people to make this society a better place. The Prime Minister was addressing the certificate giving and closing ceremony of the 119th and 120th Law and Administration training courses at Bangladesh Civil Service Administration Academy in the capital through a video conferencing from her official residence, Ganapathan. She directed the public servants to take innovative initiatives to serve people as the government has prepared a perspective plan and is implementing it. Hasina said it is the desire of all that there will be a service-oriented administration in the country which will innovate new services to serve the people. Sheikh Hasina said the government wants to develop government employees suitable for keeping up with the pace of the world to develop the country further. She asked the trained officers to utilize their knowledge acquired in the training course for the development of the country. বাংলাদেশের সংবিধানের ২১-২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সরকারি কর্মচারীগণ সার্বক্ষণিকভাবে জনগণের সেবা প্রদানে বাধ্য এবং আমি আশা করি আপনারা সাংবিধানিক এই দায়বদ্ধতার প্রতি বিশ্বস্ত থেকে জনগণের সেবায় নিজেদেরকে আত্মনিয়োগ করবেন। আপনার জ্ঞান মেধা দিয়ে যে আপনার স্ব কর্মস্থলে সেখানকার মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে কি কি করণীয় সেটা আপনাদেরকেই ঠিক করতে হবে। আপনারাও জানতে পারবেন, আপনাদের সেই উদ্ভাবনী চিন্তা ভাবনাটা যেন থাকে। আজকে 2021-এ এসে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছি, আমাদের এটাকে ধরে রাখতে হবে এবং এখান থেকে যেন আমরা কোনো মতে পিছিয়ে না যাই। এখন আমরা যে প্রণয়ন করছি সেটা হচ্ছে 41 সালের মধ্যে বাংলাদেশ কেমন বাংলাদেশ হবে। আজকের এই নবীন অফিসার যারা হয়েছেন আপনাদেরই কাজ করতে হবে। আপনারা থাকবেন সেই 41-এর সৈনিক। 2008-এ আসার পর থেকে সেই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শুরু করেছি, খুনিদের বিচারের রায় আমরা কার্যকর করতে পেরেছি। কাজে সেই বিচারের বাণী যেন আর কারো কখনো নিবৃত্তে না কাঁদে, মানুষ যেন ন্যায় বিচার পায় এবং মানুষ যেন প্রশাসনের সেবাটা পায়। কারণ আমিও আমার বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করেই যখন প্রধানমন্ত্রী হয়েছি, আমি নিজেকে প্রধানমন্ত্রী না জনগণের সেবক হিসেবে আমি দেখি। তা আপনাদের কাছে আমি এটা চাই যে আপনারা জনগণের সেবক হিসেবে কাজ করবেন। Presided over by State Minister for Public Administration Farhad Hussain, the function was addressed among others by Public Administration Senior Secretary K.M. Ali Azam and Rector of the BCS Administration Mominur Rashid Amin. Prime Minister Sheikh Hasina paid a courtesy call on President Mohammad Abdul Hamid at Bangabhavan this evening. On arrival at Bangabhavan, the President and his wife Rashida Khanum welcomed the Prime Minister with flowers. During the meeting, Prime Minister Sheikh Hasina apprised the President of her recent visit to the United States to attend the 76th session of the UN General Assembly. The Prime Minister also apprised the President of the overall activities of her government, especially the activities taken to ensure the safety of the people through vaccination. President Mohammad Abdul Hamid congratulated Prime Minister Sheikh Hasina for receiving the SDG Progress Award in recognition of keeping Bangladesh on the right path with her dynamic leadership in achieving the UN Sustainable Development Goals by 2030. He praised the Prime Minister's overall role in the UN session. During the meeting, President Abdul Hamid greeted Prime Minister Sheikh Hasina on the occasion of her birthday. Principal Secretary to the Prime Minister, Dr. Ahmed Kaikaus, and secretaries to the offices of the President and Prime Minister were present. The outgoing country representative of UNFPA, Asha Torkelson, called on Speaker Dr. Shirin Sharmin Chaudhry at her office in Dhaka today. During the call-on, they discussed the works at the Parliament under SPCPD project and overall development of the country.
The Speaker said various pro-people works are under the implementation through Jatiyo সংসদ under SPCPD project. She thanked Asha Torkelson for her assistance in the project. Praising Bangladesh's eye-catching beauty, Asha Torkelson said she has been enriched by the work with the SPCPD project. Awami League General Secretary Obaidul Qadir has said no talks are required over the Pol's-time government. He said this at a briefing at his residence today. Obaidul Qadir has called upon all concerned, including the BNP, to extend cooperation in order to form an impartial election commission, leaving behind the idea of the impartial government. The Awami League General Secretary went on to say that the people of the country are in peace, so they will not jump into the inconsiderate politics of the BNP. নির্বাচনকালীন সরকার নিয়ে আলোচনা বসার কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি না। নির্বাচনকালে নির্বাচন কমিশনই নির্বাচন পরিচালনা করে থাকে। নির্বাচন সংক্রান্ত সবকিছুই তখন নির্বাচন কমিশনের অধীনে চলে যায়। নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনই সর্বেসর্বা। সরকার তখন শুধু রুটিন দায়িত্ব পালন করে থাকে আর নির্বাচন কমিশনকে একটি স্বাধীন কর্তৃত্বপূর্ণ অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচনে সহযোগিতা করে থাকে। কাজেই নিরপেক্ষ সরকার নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন গঠনে সহযোগিতা করার জন্য বিএনপি সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আহ্বান জানাচ্ছি। বিএনপি নেতারা বলছেন আওয়ামী লীগ থেকে বাঁচতেই নাকি জনগণ বিএনপিকে ভোট দেবে। আওয়ামী লীগ থেকে বাঁচতে নয়, বরং বিএনপি দুঃশাসন থেকে বাঁচতেই জনগণ বারবার আওয়ামী লীগকে ভোট দিচ্ছে। Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood has said the role of the mass media is very important in building a society based on knowledge and justice. He said this at a dialogue at the Secretariat organised by the Secretariat Reporters Forum today. Dr. Hassan Mahmood said all involved in the mass media will be benefited from the initiative of ad-free foreign TV channels broadcasting. The Information and Broadcasting Minister carried on, saying that online news portals have to be registered prior to going into operations from next year. Dr. Hassan Mahmood stressed the need for a beat-based training to journalists in order to enhance their expertise. এখন আমাকে অপারেটররা বলছে যে বিদেশি টেলিভিশনগুলো এখন ক্লিন ফিড পাঠাবে। আমি বলেছি ঠিক আছে, ক্লিন ফিড পাঠালে আপনারা চালাবেন, এতদিন পাঠায়নি কেন? আর ক্লিন ফিড পাঠানোর দায়িত্ব যে টেলিভিশন আমাদের দেশে তাদের অনুষ্ঠান সম্প্রচার করতে চায়, প্রথমত দায়িত্ব তো তাদেরই। তারা অন্যান্য দেশে পাঠায়, আমাদের এখানে পাঠাবে না কেন? এখন তারা পাঠানোর জন্য উদ্যোগ নিয়েছে, পাঠাবে। যখন পাঠাবে তখন থেকে সম্প্রচার শুরু হবে। তার আগে আমি কোনো সময় দেওয়ার পক্ষপাতী নই যে আমাদেরকে 1 মাস সময় দেওয়া হলো কিংবা 2 মাস সময় দিন, এর মধ্যে আমরা ক্লিন ফিড চালু করব, সেটির পক্ষপাতী নয়। অনেকগুলো টেলিভিশন চ্যানেল এখন ক্লিন ফিড সহ বাংলাদেশে সম্প্রচার হচ্ছে। আমরাও তথ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তালিকা কেবল অপারেটর সহ সবাইকে দিয়েছে, ডিটেলস সংযোগ যারা পরিচালনা করেন তাদেরকে সহ সবাইকে দেওয়া হয়েছে। সে অনুযায়ী অনেকেই শুরু করেছেন, যারা শুরু করেনি তারাও খুব সহজে শুরু করবে। এটি হলে পরে আপনারা দেখবেন যে এটির উপকার আমাদের পুরো গণমাধ্যম এটির উপকার পাবে। খুব সহজে আপনারা এটার উপকার দেখতে পাবেন। এবং গণমাধ্যমের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাই, সাংবাদিক, কলাকুশলী, অভিনয় শিল্পী এবং অভিনয়ের সাথে যুক্ত লেখক, যারা স্ক্রিপ্ট রাইটার, সবাই কিন্তু এটার সুফল পাবে। তো এটি দেশের স্বার্থেই করা হয়েছে। পত্রিকা প্রকাশ করতে হলে প্রথমে ডিক্লারেশন নিতে হয়, এছাড়া পত্রিকা কেউ প্রকাশ করতে পারে না। অনলাইনের ক্ষেত্রে তো সেটা হওয়া সমীচীন। সুতরাং আমরা যখন রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া মোটামুটি একটা পর্যায়ে নিয়ে যাব, তখন আগামী বছর থেকে আমরা আলোচনা করেছি মন্ত্রণালয়ে এবং নানা অংশীজনদের সাথেও আলোচনা হয়েছে। আগামী বছর থেকে অনলাইন কেউ আত্মপ্রকাশ করার আগেই রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে।
তারপর তারা আত্মপ্রকাশ করবে। Secretariat Press Reporters Forum President Topun Bishas presided over the program. Principal Information Officer Shahinul Mia and General Secretary of the Secretariat Reporters Forum Masoodul Haq also spoke. Meanwhile, the leaders of different film and drama organizations congratulated Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood for implementing clean feed foreign TV channels broadcasting. They greeted the minister in a views exchange meeting held at the meeting room of his ministry at the Secretariat. The meeting was addressed among others by State Minister for Information and Broadcasting Dr. Murad Hassan, Film Directors Association President Shohanur Rahman Shohan, Film Actors Association President Misha Shaudagar and General Secretary Syed Khan. Federation of Television Professionals Organization President Mamunur Rashid, Directors Guild President Salahuddin Lavlu, Obhinoy Shilpi Shongho General Secretary Ahsan Habib Nasim, Nattuka Shongho General Secretary Ejaz Munna and Presenters Platform General Secretary Anjam Masood. The Information and Broadcasting Minister said, from now these foreign TV channels will be on air only if they come through clean feed. বেশ কয়েকটি চ্যানেল যারা আগে ক্লিন ফিড পাঠাতো না ইতিমধ্যেই পাঠানো শুরু করেছে, বাকিরাও পাঠাবে। আমরা নতুন করে কাউকে আর সময় দিব না, সময় 1 অক্টোবরে। এখন থেকে যে সমস্ত চ্যানেল ক্লিন ফিড হয়ে আসবে তারাই শুধু সম্প্রচারের সুযোগ পাবে, বাকিরা পাবে না। যারা এর প্রতিপক্ষ তারা অনেক সময় শক্তি প্রদর্শন করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু যেভাবে সবাই এগিয়ে এসছে, সবাই এটার প্রতি সমর্থন জানিয়েছে, দেশের মানুষও সমর্থন জানিয়েছে। কারণ আমি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনেক মন্তব্য নিজেই ফলো করি এবং অন্যরাও ফলো করছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে আমাদের এই সিদ্ধান্তের পক্ষে 90% মন্তব্য। That is a reflection of the people, opinion of the people. যে আপনারা এইভাবে ফুল দিয়ে মন্ত্রী মহোদয়কে যে উৎসাহিত করছেন, আবার করে অনুপ্রাণিত করছেন এবং তাকে তার স্ট্যান্ডে আরো ডাবল স্ট্যান্ড নেওয়ার মতো মানসিক শক্তির যোগান দিচ্ছেন, এই জন্য আমি আপনাদেরকে স্যালুট জানাই। এই যে ক্লিন ফিট যেটা হলো এখন, এইটা আমি মনে করি যে আমাদের রাষ্ট্রের যে সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা এবং তার মধ্যে আমাদের যে আইন, এই আইন তো সবাইকে মানতে হবে। এই যে আইন ভাঙার যে সংস্কৃতি, এই সংস্কৃতির উপর একটা আঘাত হতো। 2 বছর ধরে তাদের বলা হচ্ছে বন্ধ করুন বন্ধ করুন, তারা শুনছে না। এত ক্ষমতাবান রাষ্ট্রের চেয়ে তারা বেশি ক্ষমতাবান, এটা তো হতে পারে না। কাজে আমাদের দেশের আইন অনুযায়ী, সম্প্রচার নীতিমালা অনুযায়ী সবাইকে বিহেভ করতে হবে। The Hindu community across the country celebrated Mohalaya, the auspicious occasion that heralds the arrival of goddess Durga today. Considered as a ceremonial invocation of Durga, Mohalaya is observed a week prior to Durga Puja, the largest religious festival of the Bengali Hindu community. Hindus believe the earth prepares itself and welcomes the coming of the goddess and her children through the celebrations. On Mohalaya, the Mohanagar Sarvajanin Puja Committee has arranged special programs at Dhakeshwari Temple in Dhaka. Indian High Commissioner to Bangladesh Vikram Duraiswamy inaugurated the puja programs at Dhakeshwari temples. On this day, Hindus remember and pay homage to their deceased ancestors by performing a puja and offering Brahmins clothes, food and sweets. Now, international news. Germany's Benjamin List and David Macmillan of the United States won the Nobel Prize in Chemistry this year for their development of a precise new tool for molecular construction called asymmetric organocatalysis. The Nobel Committee said this development has had a great impact on pharmaceutical research and has made chemistry greener. David Macmillan is a professor at Princeton University in the United States, while Benjamin List is a director at the Max Planck Institute in Germany. Tensions with China are at their worst in 40 years, pointing to the risk of an accidental strike between the two countries. Taiwan's Defense Minister Chiu Q-ching made this comment while speaking
as a parliamentary committee in Taipei considered a multi-billion-dollar defense spending bill to build missiles and warships. His comments came after China sent a record number of military jets into Taiwan's air defense zone for 4 consecutive days. Taiwan considers itself a sovereign state. China, however, views Taiwan as a breakaway province. Bangladesh reported 21 COVID-19 deaths and 703 new infections today. Directorate General of Health Services, DGHS, in its routine daily statement today, said the death toll has risen to 27,635 from coronavirus, and the tally of infections has risen to 15,60,155. The recovery count rose to 15,21,113 after another 817 patients recovered. The statement said 2.88% of 24,376 samples tested positive. DGHS statistics showed of the people infected from the beginning, 97.50% recovered and 1.77% died. The statement said of the 21 deaths, 1 is between 11 to 20 years, 1 is between 21 to 30, 2 are between 31 to 40 years, 4 are between 41 to 50, 6 are between 51 to 60 years, 2 are between 61 to 70, 1 is between 71 to 80 years, 1 is between 81 to 90 years, and 2 are between 91 to 100 years. 9 out of the 21 people who died were male, while 12 were female. DGHS informed that 8 people died in Dhaka Division, 8 in Chattogram Division, 2 in Khulna Division, 1 in Sylhet Division, and 2 died in Rangpur Division. Meanwhile, the COVID-19 global death toll crosses 48,34,000 and over 23 crore 67,35,000 people have been infected globally. Besides, more than 21 crore 38,55,000 people have recovered from the virus so far. And to wind up, here once again are the main points. Work as servants of the people, says Prime Minister Sheikh Hasina to government employees. No discussion required on election time government, says Obaidul Qadir, urging all concerned, including BNP, to cooperate in forming election commission. Role of media important in building a society based on knowledge and justice, says Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood. Country's Hindu community celebrated Shubha Mahalaya with due religious fervour and enthusiasm. And tensions between China and Taiwan at their worst in 40 years, commenced Taiwan's defense minister. That's it from the newsroom for now. Thank you for being with us. We do request you to please observe the safety guidelines, take care of yourselves, and wear your mask. Khuda Hafiz.